The man you're looking at right now is one of the most loved actors of the Malayalam film industry. The rest of the world know him as Kalabhavan Mani, and we Malayalis fondly call him as Mani Chetan. A true son of the soil who came from humble backgrounds, and it was his sheer talent that paved the way for him. He was indeed a hero, not just in real life but also in real life. And in the next few minutes, I am going to tell you the exact reason why Malayalis love Kalabhavan Mani. Number 1. His inspiring life story. Kalabhavan Mani was born on the New Year's Day in 1971 at a place called Chalakudi of the Thrissur district. His father used to work for a wealthy farmer in the farms to feed his family. What many people don't know is the fact that Mani's real name is Kunneshwari Veetil Raman Mani. The name Kalabhavan comes from the drama group Cochin Kalabhavan, for which Mani used to perform as a mimicry artist. Over the course of the next 2 decades, we have seen him playing multiple roles on the screen. But he is also somebody who has played multiple roles in real life as well before pursuing acting as a full-time profession. ഞാൻ മണൽ വാരാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, വിറക് കയറാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, വഞ്ചി കുത്താൻ പോയിട്ടുണ്ട്. വേലുപ്പള്ളി അമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അമ്പലമുണ്ട് ചാലക്കുടിയിൽ. ആ അമ്പലത്തിൽ ഞാൻ കട്ടൻ കാപ്പി, അതായത് ചുക്ക് കാപ്പി, ഉത്സവത്തിന് അത് വിൽക്കാൻ പോയിട്ട് കാപ്പി ആരും മേടിക്കണില്ല. ഊണ് കഴിക്കാൻ പൈസയില്ല. ഇത് കച്ചവടമായാലേ ശരിയാവുള്ളൂ. ഈ ബോട്ടിലും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണ സമയത്ത് ഒരുത്തം വന്ന് അത് തിരിച്ചു വിട്ടു. അവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ വെടിക്കെട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി കിടക്കണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ അതിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഈ ചുക്ക് കാപ്പി വേണ്ടിട്ട് അടി എന്ന് പറഞ്ഞ അടീനെ പുരിഞ്ഞടി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച സ്ഥലമുണ്ട് സാർ, ആനക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ആനക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്ന് കഴിച്ച് വന്നൊരാളാണ് ഞാൻ. He is somebody who came from extreme humble backgrounds, and he had to do a lot just to sustain himself. And joining Cochin Kalabhavan as a mimicry artist was a major turning point. And not to say the least, his sense of humor, his stage presence and his unique style made him stand apart. This paved the way for him to make his acting career through the Malayalam film Aksharam. And coincidentally, the first role that he played on the screen was the same role that he was playing in his real life until then. That is the role of an auto rickshaw driver. Hey, auto! എവിടേക്കാ? ബ്രോഡ്വേ. ഞാൻ അങ്ങോട്ടില്ല. പിന്നെ അങ്ങോട്ടാ? കച്ചേരിപ്പടിയിലേക്ക്. എങ്കിലും അങ്ങോട്ട്. കച്ചേരിപ്പടിയിൽ എവിടെയാ? ജംഗ്ഷനിൽ വിട്ടാ മതിയാ? എനിക്ക് പോകേണ്ടത് ബ്രോഡ്വേക്കാണ്. പിന്നെ കച്ചേരിപ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞത്? അത് നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലം. However, his major breakthrough came through the 1996 film Sallabham, which became a major hit. മുൻകോപക്കാരി മുഖം മറയ്ക്കും നിന്റെ മനസ്സൊരു മുല്ലപ്പൂങ്കാവോ. But the interesting fact I want you all to know is that Mani decided to climb and shoot this particular scene by sitting on the top of a coconut tree. So his dedication towards the art of acting was very clear in this initial phase, and it was just a beginning of a historic chapter in the years to come. Number 2. His epic comedy. Now this was a genre which used to define Mani, especially in the late 90s and the early 2000s. This was the time when Malayalam film industry was going through a massive revolution. Superstar films were slowly becoming a distant memory, and the comedians were taking the center stage. A lot of movies with low budget and thin storylines were being made during this time. And actors like Kalabhavan Mani proved to be vital in this process with their excellent screen presence. He was seen in numerous movies, starring opposite some of the biggest names, often portraying illiterate, ignorant and unemployed roles, which made up for a funny character. And to add on humor to a storyline which might seem as a gloomy turn of events on paper. And most importantly, his supporting roles with Jairam and Dilip has always resulted into iconic characters. And it is indeed true that those evergreen movies, those epic comedy characters and those iconic dialogues have become immortal today. Number 3. His versatility in acting. If you are thinking that Kalabhavan Mani is just a comic hero, you are absolutely wrong. After portraying several comic characters, his real potential to do a character role was portrayed in the film Vasundhim Lakshmim Pinanyanam. Kalabhavan Mani, who was only known for making people laugh until then, also made many cry with his exceptional and unparalleled acting of a blind singer through this movie. And this movie earned him a special jury at the National Awards and the Kerala State Film Awards.
And all of this helped him to do various character as well as villain roles with a clever mixture of humor added to it. His first ever noted villain role came in the film Rakshasa Rajava, where he played the role of a crooked and corrupt politician named Gunashekaran. But this negative role came with a slight twist of stammering, which was quite enough to generate laughs. ഈ പ്ലസ് ടു കാരണം പാർട്ടിക്ക് എത്ര ലക്ഷത്തിന്റെ പ്ലസ് ഉണ്ടായി, CS-ന് എത്ര പ്ലസ് ഉണ്ടായി, എനിക്ക് എത്ര പ്ലസ് ഉണ്ടായി, പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് എത്ര പ്ലസ് ഉണ്ടായി, ഇനിയിപ്പോ +3 കൂടി തുടങ്ങണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അതെന്താ? ഈ 3 വർഷത്തെ ഡിഗ്രി കൂടി സ്കൂളിലാക്കണം, അതാണ് +3. അതോടുകൂടി മൊത്തം വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം പൊളിച്ചടക്കി തിരുത്തി കുറിക്കണം. അതെ, പള്ളിക്കുടുത്തി പോത്തന്റെ വാശിയാ മിനിസ്റ്റർക്ക്. Movies like Ben Johnson and Loganathan IAS saw him play an action hero role for the first time. But his most appreciated negative role came in the film Chota Mumbai. The character narration is considered to be one of the biggest villain characters in the history of Malayalam cinema. Another notable movie was Anandabhadram, where he played the role of a blind martial artist called Chemben Gurugal. Apart from the Malayalam film industry, he also enjoyed a huge fan base in the Tamil, Kannada and Telugu industries as well, starring opposite some of the biggest industry names. But instead of portraying lead roles, he is somebody who loves to do more of sidekick roles. എനിക്ക് മലയാള സിനിമയിൽ എപ്പോഴും ഒരു അച്ചാറായിട്ടിരിക്കാനാണ് താല്പര്യം. സദ്യക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും അച്ചാറ് വിളമ്പും. പക്ഷെ അതൊന്ന് തൊട്ടു നോക്കാത്ത ആരുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു അച്ചാറായിട്ടിരിക്കാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ നായക വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ച് പിന്മാറി ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So Mani's ability to make us emotional through those character roles, laugh our heart out with those funny characters, and to hate him to the core through those villain roles is what rightly makes him a versatile actor. Number 4 is Naadan Pattu, the native folk songs of Kerala, which was mainly sung by the people to describe land, climate, human beings and occupations. The speciality of these songs is the fact that you don't need to be an expert in music to sing these songs. You can sing them with just some basic knowledge as well. Well, this genre of music was made popular by our very own Kalabhavan Mani. Even today, if you do a YouTube search of his name, the first top recommendations are of the same. Well, those same songs which are sung in the remotest parts of Kerala found a place at international stages. And most importantly, those groovy beats, which was quite enough to make anyone groove. വീടിനടയാളം ചീമക്കൊന്ന പച്ചരി ചോറുണ്ട്, പച്ചമീൻ ചാറുണ്ട്, ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാനായി വന്നോളൂട്ടോ. വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ചേട്ടൻ വരാതിരിക്കരുതേ, വരാതി തീരുല്ല. Well, this genre of music also became a part of mainstream Malayalam movies, and Kalabhavan Mani is believed to be the pioneer of it. കെട്ടുവെള്ളം തുഴയുമ്പം പാട്ടൊന്നും പാടടിക്കാക്ക കറുപ്പി. So he definitely established a parallel industry of Naadan Pattu by selling a record number of releases. Number 5, his legacy. Kalabhavan Mani is known for providing humanitarian assistance to those people in need, and reportedly an average of 20 people used to visit him at his residence for help. He is somebody who never forgot the path that he walked, and that is evident from the fact that even after reaching the ultimate stardom, he still preserved the auto that he used to drive to earn a living. മണിയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊഫഷൻ എനിക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ. തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ? അതെ. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കും. എന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഉണ്ടല്ലോ, ഉണ്ട്. ആ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ 100 ആ വണ്ടിയുടെ പേര് ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങാതി. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വണ്ടി ഓണാകുമ്പോ വിഷു ആകുമ്പോ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോ വണ്ടിയിലെ ആൾക്കാർ കയറും. കയറി അങ്ങനെ ഞാൻ ആരാന്നറിയില്ല. വണ്ടി ഓടിച്ചു പൈസ തരാൻ നേരത്താണ് അയ്യോ
അയ്യോ മണിച്ചേട്ടാ നമസ്കാരം, പൈസ ഞാൻ ഒന്നും വേണ്ട, പോയി ഫ്രീ സർവീസ്. അതൊരു സന്തോഷം സാറേ, വീണ് കിട്ടുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അതൊക്കെ. ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് മണിക്ക് ബ്രേക്ക് വരുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അക്ഷരം മുതൽ, അക്ഷരം എന്ന സിനിമ മുതൽ. And remember the place that I told you where his father used to work? This man bought that entire land in the memory of his father, and he considers it to be a sweet revenge. ഞാൻ 5 റുപ്യ എന്റെ അച്ഛൻ പണിയെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് 5 റുപ്യ സ്കൂളിൽ പോകാനായിട്ട് ഒരു ട്രൗസർ ഇട്ട് പോയി നിൽക്കുമ്പോ 5 റുപ്യ പുസ്തകം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി, അത് മേടിക്കാൻ പോയിട്ട് എനിക്ക് തന്നില്ല അവര്. എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5 മണിയാവുമ്പോ നിന്റെ അച്ഛന് ശമ്പളം തരും, പുറത്തു മാറി കൂലി തരും. അതുകൊണ്ട് മാറി 5 മണിക്ക് വരാൻ പറയും. പക്ഷെ ഞാനത് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോവുകയും ചെയ്തു. ആ സ്ഥലമൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു സാർ. Kalabhavan Mani might have left us half a decade ago, but he is still alive in the hearts of every single Malayali. He is still alive through those evergreen movies that he has done, the iconic characters that he has played, and most importantly, the good works that he has done. നാടിനു വേണ്ടി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഒരു മമതയും സ്നേഹവും മണിയോട് എല്ലാവർക്കും. എത്ര വയസ്സ് വരെ ഒരാൾ ജീവിക്കും സാറേ? ഒരുപക്ഷെ ശരാശരി മലയാളിയുടെ ഒരു ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 70-75 ആയിരിക്കും. ചത്തുവില്ലേ? ചത്തു. അതിനുള്ളിൽ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ എന്തിനാ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യം? ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. It is indeed true that every man takes birth and encounters death the same way, but it is only the way that he has lived his life between these two midpoints that distinguishes a great man from the rest.